best way is to actually listen and mark the places in the books where I am making the slides and discussing, and read those sections of the books. তো এটাতে যে সুবিধা হয়, একটার বেশি বই থাকে, এটা হয়তো অসুবিধা অনেকের, কিন্তু সব বইগুলো আমি দিয়ে দিব। কিন্তু সুবিধা যেটা হচ্ছে পুরো বইয়ের সবগুলো চ্যাপ্টার ওরকম ফুল পড়ার প্রয়োজন নেই, যেখানে যেটা প্রয়োজন ওই জায়গাটুকু আমি মেনশন করে দিই, মোর অর লেস those main things you should read. And my style is, along with some of the things we discuss in the slides, I often give some questions that are a little tricky, which are actually, if students study the relevant sections in the book or attend the classes properly, they can answer. So, ভালো result করতে হলে, along with the slides, or you can use the slides as guide, and then you can refer to your classroom discussion and notes, and also the relevant sections in the book. So, আমি যেটা strongly suggest করব, since I'm sharing the videos and the slides and the books, everything, you will have everything here, and by the end of the semester, you will have more or less everything here, so you could use that as your syllabus for revising. Actually, you can use it for any of the tests, maybe class test or midterm, you can revise from here. Now, the way I will suggest to do the work and study is, you attend the classes, you have the slides here, but when you're attending the classes, please take notes. হাতে লেখে নোট নাও ভালো, so that ক্লাসে আমরা তো যখন স্লাইড নিয়ে এক্সপ্লেইন করি আরো বেশি কথা বলি, so ওই টাইপের ভিতর থেকে যদি কোয়েশ্চেন আসে, you can answer. Plus বইটা যখন দেখাবো, since I have given you all the ebooks that I'm using, so ওই relevant section গুলা please mark those sections, and later on যখন সময় হবে, you study those. So that is the best way. So you refer to your slides, your class notes, and the relevant sections of the book. So আমার মনে হয় যেহেতু আমরা এখন 3rd year 4th year এর সবাই, it is better like this, because usually the type you refer to important parts from different places, and that is a better way to study. Okay, so let me first bring up the book and also bring up the syllabus. Amra, as usual, সবসময় syllabus and বই check করব. Syllabus, so that we know exactly where we are. So I have shared the Kalpaktian book. You can download it from here. It's the 6th edition version, and it's a good book for reference. So the main author is Kalpaktian, Sherop Kalpaktian, and then there is also Stephen Schmidt. One second, class. অসুবিধা নেই স্যার, এই যে স্যার এটা আসছে আজকে স্যার, ওরা বলছে যে স্যার আমাদের ওই ইয়ের জন্য স্যার, ওই করোনার জন্য ওরা স্যার, আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি, ওরা the pandemic situation, the board usually has a decision and decided to extend clinical validity for application in June 2020. আমাদের একটা application for ওটাও তো করবে, কিন্তু আমাদের আমাদের সকালে আমরা তো স্যার মোটামুটি ডেডলাইন ফলো করেছি। জি স্যার, আর আমাদের যদি আগেরটা এক্সটেন্ড করে দেয় 22 পর্যন্ত, অসুবিধা হবে স্যার। আমরা এটা লিখতে পারি না, কিন্তু কোভিড সিচুয়েশন আমি স্যার ওনার সাথে কথা বলে নিব সবকিছু, কি কি স্যার পুরো ডিটেইলটা বুঝতে কথা বলে স্যার
হ্যাঁ আমাদের তো স্যার ক্লাস আমাদের কিছু ডিসঅর্গানাইজ হয়ে আছে বলবো যে আমাদের একটু প্রেসার যাচ্ছে আমাদের সময় জি স্যার তো যেহেতু এখনো ইউনিভার্সিটি রেডি হয় নাই সবকিছু ডিফিকাল্ট হবে আমার মনে হয় নেক্সট জুনে করতে পারে ভালো আছে স্যার ভালো নিউজ স্যার আপনার ইমেলে আসছে গুড নিউজ আমার তো বলে নাই যে রিসিভ করবে বুঝছে এখানে বলেন ওটা তো স্যার অ্যাকচুয়ালি এখন মাসুদ স্যারের হাতে স্যার কখন রিসিভ করতে চান স্যারকে বলুন স্যার নেক্সট জুনে করে ফেলবে আমি স্যার আগে রেজিস্টার স্যারের সাথে কথা বলবো okay class sorry so like I was saying so this is a very good reference book হ্যাঁ এবং আমি যেটা বলবো যে তোমরা এটা রেখে দিবা অনেক সময় যে পাস করার পর বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দেওয়ার সময় অনেক সময় এখান থেকে কোয়েশ্চেন করা হয় তো এটা ভালো রিভিউ ম্যাটেরিয়াল অলসো manufacturing and both the authors are from very good universities you can see so it's very good book এটা আর মনে হয় পরে নতুন এডিশন আসছে বাট দিস ইজ সাফিশিয়েন্ট ফর আওয়ার পারপাসেস ওকে আর আমি এরপরেও আর যদি কোনো ভালো বই হয় আই উইল শেয়ার উইথ ইউ so let me show you the parts এই যে এখানে you see some of the things that we have to study which is part of our syllabus what is manufacturing আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি এই যে product design you remember that আমাদের এটা কিন্তু একটা টপিক আছে product design it is design for manufacturing so that is one topic that we have আরো এক্সটেন্ডেড আছে এগুলো আমরা অত যাব না কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড এর কিছু একটা অংশ আছে আমাদের যে এআই রিলেটেড টিকিউএম নিয়ে এটা মনে হয় ডক্টর সাইম স্যার পড়াবেন আচ্ছা তারপরে এরা চলে গেছে যে ডিফারেন্ট সাইটসে আমরা এখানে যেটাতে আসলাম সেটা হলো ভেরি ভেরি গুড তো আমাদের মেটাল কাস্টিং এর কিছু জিনিস আমরা পড়াবো মানে আছে ফর্মিং শেপিং এর মধ্যে কিছু আমাদের আছে এগুলো যখন হবে আমরা উইল ডিসকাস প্লাস্টিকের ব্যাপার আছে I have this topic later on plastic and glass so এখান থেকে কিছু জিনিস আসবে rapid prototyping আছে first topic so some of this we will study মেশিন টুলের যে ব্যাপারটা আছে এই মেশিনের কিছু জিনিস আমি এখানে দিব যদিও ডিটেইলের অনেক বেশি পড়াবেন ডক্টর সায়েম ক্লাস নিচ্ছি আমি সরি বিকজ আমার মোবাইল আমি রেখে দিয়েছি এখানে ছিল তো চার্জ রেখেছি না ওটা হলো কল ডাইরেক্ট ওটা তো আপনি নাম্বার দিচ্ছি তো আমি সকালে আসছি না না সাথে আসছি যোগাযোগের দিতে ছিল না okay machining process then let's join age okay so এই পার্টের জিনিসটা আমরা পড়িয়েছি we have discussed about the welding so let us go to this আশা করা যায় যে একবার যদি যাওয়া যেত ভালো I don't know আচ্ছা document finder টেকনিকটা পাচ্ছি না let us 61 let me show you the parts of welding and all that we studied good so why don't I go welding this should bring me to this. Go to chapter 30. I think this is chapter 30, right? Yes.
You see, like I said, it's a very nice book and also very colorful. So তোমরা যদি এটা follow করো, actually you will, it's really good. তো এখানে আমরা যেটা অ্যাকচুয়ালি দেখেছি সেটা হলো এই যে আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছি জয়েনিং প্রসেস, সেটার মধ্যে ওয়েল্ডিং এর মধ্যে আমরা বলেছি যে একটা সাইড ছিল ফিউশন ওয়েল্ডিং, একটা ছিল সলিড স্টেট ওয়েল্ডিং, এটার মধ্যে আমরা দেখেছি ইলেকট্রন বিম এন্ড ইওর ডিফিউশন, ব্রেজিং এন্ড সল্ডারিং, আমরা এই অংশটা পড়েছি। So let me highlight it. We have studied শব্দ পড়া যাবে না, we studied this part. So this is the part we have focused on. So let me show you this in detail. Some of these things I was discussing with you, right? এখানে সুন্দর ছবি আছে, butt joint, corner joint, lap joint, edge joint নিয়ে আমরা যে বললাম বন্ধুরা, and basically a fusion welding process. এখানে most of these ones you will get oxygen gas, oxyacetylene, arc welding, then electron beam, most of these under discussed. So you can study the relevant parts. এখানে অনেক বেশি ডিটেইলে আছে, এত ডিটেইলে প্রয়োজন নেই, ওইজন্য আমি স্লাইডগুলোতে যে দিয়েছি ওরকম, মানে যেমন এই যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন এন্ড অল, এগুলো এরকম প্রয়োজন নেই। আমাদের যেখানে যেটা প্রয়োজন হবে টু ডু দ্য ম্যাথমেটিক্স, ওখানে আমরা ডিটেইল পার্টটা দেব, বাট এখানে অনেক ডিটেইলে জিনিসগুলো লেখা আছে, সিমিলার টু হোয়াট উই ডিসকাস। ওকে, দেন আর্ক ওয়েল্ডিং এর ভিতরে যে টাংস্টেন ইনার গ্যাস ডিক ওয়েল্ডিং এখানে সেটআপ দেওয়া আছে। আমরা যদি অঙ্ক করি, if we do the math part after discussion, then the formulas are important, and if otherwise if you are not doing it, then these are not important, but you know where the formulas are. ওটা আমি বলে দিব, যদি আমরা ম্যাথমেটিক্স করি, এই ধরনের এক্সাম্পল ম্যাথ যদি করি আমরা আজকে বা নেক্সট ক্লাস যখনই we will discuss about this. Some of the math আমি বলেছি কিছু ম্যাথ প্রবলেম আমরা করব। টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিংটা খুব সুন্দর করে এখানে দেওয়া আছে। Definitely you might think there is a lot here, so you follow my slides. স্লাইডে যেভাবে ডিসকাশন করেছি ওই রিলেটেড যে যে জিনিসগুলো আছে এখানে ওগুলা পড়তে হবে, কারণ এটা আরো ডিটেইলে অনেক বেশি আছে, সব প্রয়োজন নেই। So this is still continuing, এটা গেল। তারপরে আমরা যেটা পড়েছিলাম, you remember I said there are around 50 different type of welding technology, so এই জন্য nothing to be worried about, আমরা যা পড়ছি ওটুকুই আমরা পড়ব, but you will see a lot more in the book, that's fine, you don't have to worry about that. এই যে ইলেকট্রন বিম ওয়েল্ডিং, এটা সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া আমি ওখানে দিয়েছিলাম, you can read according to the slide, এখানে আরো দেখা যাবে। হ্যাঁ, লেজার বিম সম্পর্কে বলেছিলাম, এখানে কিছু ছবি এখানে আছে। আমরা যদি অঙ্ক করি, then the formulas I will tell you which formulas, which reactions are important, I will tell you, so no need to worry about যে এখানে অনেক ফর্মুলা নিয়ে আছে, not all of them are here. এই যে different type of ওয়েল্ডের ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম, I told you that sometimes the weld doesn't seal all the way, there are gaps, and also entrainment বলে, এটা হলো basically পানি বা moisture এগুলা আটকে যায় বা it gets stuck inside the weld, porosity হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইনকমপ্লিট ওয়েল্ড হয়, যেটা আমি কথা বলেছিলাম, কর্নারটা ফুললি কমপ্লিটলি ওয়েল্ড করা sometimes difficult, so gap হয়ে যায়। So these are some of the problems এখানে দেওয়া আছে, এগুলা ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, but you can see in here is in more detail সুন্দর করে দেওয়া আছে, so you can read from here. এই যে different type of weld আমরা বলেছিলাম, see the overlapping, bead welding, so those things are given here.
ওয়েল্ডিং এর ডিফারেন্ট টাইপের প্রবলেম যেগুলো হয়। তবে এখানে অনেক বেশি ডিটেল আছে, ইফ মানে অত ডিটেলের জিনিস আমরা যাইনি, সো ইউ রেফার টু দি বুক, যেমন এই যে ওয়েল্ডিং এর কন্ট্রাকশন এক্সপ্যানশন যেগুলো হয় এগুলো আমরা বলি, সো no need to worry about those. So these are the main things. এই যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়েল্ডিং এর আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখেছি, এখানে ইউ ক্যান ফাইন্ড মোর এক্সাম্পলস অফ হাউ টু ওয়েল্ড। সার্কুলার বা সিলিন্ড্রিক্যাল জিনিস ওয়েল্ড করার জিনিস এখানে আছে। ওকে, সো ইউ রিমেম্বার দিস পিকচারস, রাইট? এই যে এই পিকচারগুলো আমি এই পিকচারগুলো দেখেছিলাম, এই যে কর্নার ওয়েল্ডিং এর। ওকে, so that is the essential part from this. এখানে যে কোয়ান্টিটেটিভ যে প্রবলেম গুলো আছে এগুলা দুই একটা প্রবলেম আমরা করতে পারি, যদি আমরা করি দেন ওই রিলেটেড ফর্মুলা এন্ড ওই রিলেটেড বইয়ের কোন সেকশনটা ইম্পর্টেন্ট আমি এটা বলে দিই। সো ফর্মুলা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, আই উইল টেল ইউ হুইচ ওয়ান্স টু রিমেম্বার। সেকেন্ড আমরা যেটা শুরু করলাম সলিড স্টেট ওয়েল্ডিং এর মধ্যে তো কয়েকটা আমরা দেখলাম, সো ওই জিনিসটা আছে, discuss some of them. আরো যখন আমরা ডিটেইলে দেখব, এই যে ফ্রিকশন ওয়েল্ডিং, we discuss this just very briefly, এখানে ব্রিফলি পড়লে চলবে। আর যে ডিটেইল জিনিস আছে এখানে একটা জিনিস আমাদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন, ফ্রিকশন ওয়েল্ডিং। ওকে, then let us go down, এই যে রেজিস্ট্যান্স স্পট ওয়েল্ডিং, এটা নিয়ে আমরা বলেছিলাম, so that is that. Okay, so then if we go down, it is seam welding. Seam welding আর spot welding এর মধ্যে তফাৎ তারা দেখেছি, এটা তো আমরা স্লাইডে আছে, সেটা এখান থেকে এরকম দরকার নেই। Okay, then let me go to chapter 32 where you have raising soldering. এখানে দেখো যে আরো অনেক আছে, সব যেহেতু আমরা পড়িনি সব টাইপের জানার প্রয়োজনে আমরা ব্রেজিং এন্ড সল্ডারিংটা পড়েছি। সো ব্রেজিং এন্ড সল্ডারিং এই দুইটা ইজ ইওর রিলেভেন্ট কোর্স, তাও আপ টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট উই হ্যাভ ডিসকাস। সো ব্রেজিং সম্পর্কে আছে ওই যে টেম্পারেচারটা এখানে হাইলাইট করে দিয়েছে, अराउंड 450, ডিফারেন্ট টাইপের ব্রেজিং ম্যাটেরিয়াল, different ways of brazing, the capillary reaction use করে। Some of these pictures we actually saw, remember ওই যে ramp করে যে জয়েন করা হয় বা এই যে এভাবে জয়েন করা হয়, এই যে টুইস্ট করে জয়েন করা হয়, so some of these এখানে অনেক বেশি ডিটেইলে থাকে ডেফিনেটলি, সব প্রয়োজন, only the ones that we have studied ওইটা রিলেটেড। ওকে, এখানে অনেক টাইপের ব্রেজিং এর মেথড বলা আছে, এগুলা প্রয়োজন। Similarly, soldering your main part গুলো প্রয়োজন, then they have gone into different types of solders that are used, এত different kinds of soldering technique এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই, but এই যে যেমন এরকম একটা ছবি আমি ওখানে দেখেছিলাম, how you have the solder to solder different components of an electric PCB board by a, they show pictures. Those are the things. এখানে এই যে কিছু different type of soldering method to strengthen the soldering joint, এই যে remember we looked at this with the rivet, we looked at this, the twisting one, the crimping one, the bent wire one. So এখানে আরো different কিছু কিছু টাইপ আছে, স্লাইডের বাইরেও আরো কিছু কিছু শেপ দেওয়া আছে, এগুলো জেনে রাখা ভালো। These sort of things are important. Hey, so that is what we have studied so far. So any question? ফার্স্টে বলে নেই, এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কিছু নেই, আমি তো সবকিছু দেখাই দিব। Your first guide is the slide আর the slides. স্লাইডটাকে ইউজ করে ওইটা রিলেভেন্ট জিনিস আর একটু এলাবোরেট ফ্রম দ্য মেনশন পোরশন অফ দ্য বুক। হলো if there are any formulas or any math problem যেটা আমরা করব ওই রিলেভেন্ট জিনিসগুলো আমি দেখাই। So no need to get worried if you see math or if you see formulas and chemical reactions in the section and
think যে স্যার তো এটা পড়ায় না, এটা কি তাহলে পড়তে হবে কিনা বা স্যারের স্লাইডে নাই না। If it's I already mentioned, no need to study those in so detail. আর কিছু কিছু আমরা ম্যাচ করবো বিকজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর পার্ট, ওই জিনিসগুলো আমি দিয়ে দিব। I will mention which ones. So I have shared this book with you. Good luck. A book is very good. So you can use this one. I will show you also in the future what I keep books. So any question? Any question from what we have studied so far? না? Okay. আমার মনে হয় একটু বইটা এইগুলা দেখে ওই সেকশনগুলো দেখলে তখন হয়তো কোশ্চেন আসবে। আচ্ছা, সো আমরা যেটা সবসময় করি, let us go back to the syllabus and then আমরা সিলেবাসটাকে আবার চেক করি যে আমরা কোনটা কোনটা পড়েছি, what we need to do and have a orientation যে আমরা এখন কোথায় আছি। Okay, class. So let's look at the syllabus. You see, এখানে একটা কিন্তু ওই শেরোপি বইটার কথা লেখা আছে, শেরোপি and Smith. 4th edition, but I have given you a more updated one, so you can see the 6th one is fine. আর রুভারেরটাও তো আছে, রুভারের আরেকটা বই পড়ছি আমরা, but we are following some of these suggested ones. If you look at the synopsis, that is your course syllabus. Product concepts, engineering design, and prototyping. These are some of the things we need to know. এগুলা আমরা এই বইটাতে পাবো। আমরা এই বইটাতে পাবো। So let us go at the top. Let's go to the table of contents. Page. You see right in the beginning, what is manufacturing? আমরা actually পড়েছি গ্রুপারের বই থেকে, so you refer to that. But product design for manufacturing, এই যে পার্টটা যেটা আমাদের এই সিলেবাসে আছে, product concept, engineering design and prototyping, এগুলা Alphagenet বই is better. So we shall discuss this a little bit today. Then তারপরে we will again go back to the joining process. এই জিনিসটা যেতে এই বইতে ভালো আছে, I'll show you from here and I'll put it up in the proper place. Okay, so let's go to the relevant section then. এগুলো আমরা ওই বই থেকে পড়েছি, সো ম্যানুফ্যাকচারিং এর এই জিনিসগুলো আমাদের এখান থেকে পড়ার প্রয়োজন নেই। Product design. Okay. All right. So if you remember, আমরা রুভারের বইতে যেটা পড়লাম, ম্যানুফ্যাকচারিং সম্পর্কে ডেফিনিশন, ম্যানুফ্যাকচারিং এর ডিফারেন্ট টাইপের যে ইন্ডাস্ট্রি গুলা ক্যাটাগরাইজেশন আছে ওগুলা দেখলাম। তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের একটা ব্রড ক্যাটাগরি সেপারেশন, লাইক প্রসেসিং এর আন্ডারে ফর্মিং, মেশিনিং, এগুলা অ্যাসেম্বলির আন্ডারে জয়েনিং, দিস এন্ড দ্যাট, এগুলো চারটা শিখেছি। সো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের মধ্যে একটা সাইড হচ্ছে মেকিং, আরেকটা সাইড হচ্ছে ডিজাইনিং। সো আমাদের সিলেবাসে দুইটা সাইডই আছে, দুইটা আমাদের জানতে হবে। ডিজাইনিং এর ব্যাপারে আরো ডিটেল মেকানিক্যাল ডিজাইনের জিনিসগুলো আমরা পড়ি হলো কয়েকটা সাবজেক্ট মিলিয়ে, যেমন সলিড মেকানিক্স বা স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস, এখানে কিছু ধারণা হয় অ্যাবাউট সলিড ম্যাটেরিয়ালস যেটা হেল্পস ইন ডিজাইন। মেশিন ডিজাইনের কিছু হেল্প করে,
in this process. And then there are also software courses like CAD, CAM, তারপরে ANSYS, যেগুলোতে you are also getting some idea. Now, product design, but design for designing part is different from manufacturing, but it is very interlinked. সমস্যাটা মেইনলি হয় যদি ডিজাইন করা জিনিসটা এমন ভাবে করা হয়েছে যে উইদাউট রিগার্ড টু ম্যানুফ্যাকচারিং। অনেক সময় আমরা এমন কিছু ডিজাইন করতে পারি দ্যাট মাইট বি ওভার ডিজাইন সো দ্যাট ওটা ম্যানুফ্যাকচার করার সময় কস্ট বাড়বে এবং ইট মে বি অ্যাকচুয়ালি ভেরি এক্সপেন্সিভ। আবার আমি এমন জিনিস ডিজাইনে লিখতে পারি যেটা হয়তো মে নট বি ফিজিবল টু ম্যানুফ্যাকচার। তো এই জন্য কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য টু পার্টস আর ইম্পর্টেন্ট। আর এই জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজিতে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস শেখার সাথে সাথে প্রোডাক্ট ডিজাইন এই পার্টটা আমরা শিখব। সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ এখানে and let me highlight this for you so that you also know that these are the important ones. I don't know why this doesn't highlight. Underline for that. So this is an important section we have to know about. Data you should read from the book. So they have given you very in detail what is a product design. Product design essentially is the part where you have a play between science and arts. The science part is the systematic part, all right? So systematic processing কোন একটা শেপ বা একটা কোন ধরনের অবজেক্টিভ ফুলফিল করার জন্য কোন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কোন প্রোডাক্ট ডিজাইন করা, সেটা is part of the product design. So systematic part is there. That is the science part, the engineering part. But along with that, there is another part, the creative part. The creative part may not be necessarily derived completely from science. This is more of a talent, more of an art. So designing a ক্ষেত্রে আমরা inspiration, idea, the concept we get, that one we then translate to engineering by using systematic process. So that is why it is important. Now it is very critical that product design be performed this way. I mean, product design essentially is designing products to meet whatever specific objective or need there is, and essentially following a systematic process and using creativity in it. Now, design or product design is very important because if we do not design properly, we end up either not being able to manufacture, over engineering it, or our product not performing as per the need. So এখানে একটা খুব সুন্দর স্টেটমেন্ট দিয়েছে। An estimated 80% of the cost of product development and manufacture is determined by decisions made in the initial stages of the design. 80% of the cost for product development and manufacture. তার মানে একদম বিগিনিং এ যখন প্রোডাক্টের ডিজাইনের চিন্তা হচ্ছে, তখন যদি ইকোনমিক্স, তখন যদি মার্কেট ফিজিবিলিটি, ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাবিলিটি, এগুলো যদি তারপরে ফার্দার মেইনটেনেন্স যদি করতে হয়, সেই জিনিসটার চিন্তা, এগুলো যদি মাথায় না নিয়ে ডিজাইন করা হয়, ইট উইল বি ডিজাস্টার। বিকজ এখানে ইউ আর ফিক্সিং অ্যাবাউট 80% অফ দ্য কস্ট। কিভাবে? হাউ? Let us think of some examples. For example, you can think of the Apple computer and any other normal laptop, right? So they have the aluminium
unibody design, aluminum body laptop design frame. And that was a very smart decision compared to plastic, because one, it had aesthetic appearance very good, scratch করার problem থাকে কম, and also যেহেতু they use aluminum body, it is very light. So এই যে decision গুলা, this has to be taken right in the beginning. কারণ পরে যে তো ম্যানুফ্যাকচারিং এর মাঝখানে তো বলা যাবে না যে প্লাস্টিক না, আমরা মেটাল দিয়ে বডি বানাবো। তো এটা একদম ইনিশিয়ালি they had to fix this. Now ফিক্স করার সময় আবার চিন্তা করতে হবে যে আমি ডিজাইন করলাম, আমি বললাম যে ল্যাপটপের এই এক্সটেরিয়র শেলটা দে মেক ফ্রম অ্যালুমিনিয়াম, বাট আদৌ কি এই প্রিসিশনে মেশিনিং করা অফ অ্যালুমিনিয়াম ইজ ইট পসিবল? ইফ পসিবল, ইজ ইট ফিজিবল? অনেক কস্ট বেড়ে যাবে। সেই সব জিনিসগুলো চিন্তা করে তারপরে ডিজাইনের ইয়ে করতে হবে। এই কারণে যে এই জিনিসটা হলো যে the design, the product design process must be interlinked with manufacturing. Not a problem. This is one example. So you see where a systematic way was used and also very creative. Another creative design was the mouse. Because to navigate the computer, আমরা যদি খালি keyboard use করতে চাই, it will be very clumsy. You have to remember many commands. Some of you have used MS-DOS, you know that even just একটা folder list দেখার জন্য কত রকম command type করতে হয়। But with the concept of the icon and the mouse, it's very easy. এখন আমাদের এগুলো কিছু হয়তো জানার প্রয়োজন নেই। We go, we navigate around with the mouse, click, and we are in. We click and we are into the wherever the required file or folder will be. It's very easy. So mouse was another concept, and it initially HP, which we engineered the concept. You know that HP makes now they make computer, but that time they used to make very high-end, very expensive photocopying machine and such. So they came up with this 3-button square-looking mouse. But this was purchased and used in the computer industry. So you see, it's a systematic process to identify and to find a solution to the customer's need of easy navigation in computing. But the solution was a completely different thing from what most people thought. It was a creative solution. কারণ আমরা যদি খালি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে চিন্তা করে করতে যাই তাহলে তো কিবোর্ড would have been good enough. But now we know that mouse is অনেক প্রয়োজন আছে. So that's another different solution. What else type of solution? You can think of many that are very creative solution. There is another story of a manufacturing of an engineer who used to work for a company, and his wife would be working at home and she would often get hurt. So at that time, we take to the doctor. Doctor would put medicine, put some gauze, and then tie it up. It's a big hassle. So one day he thought, why don't I design a scotch tape, duct tape that sticks to human skin and it's not harmful for the skin. And matchane, I put some gauze, so medicated gauze, and he invented the Band-Aid. I hope all of you know. I think all of you know what Band-Aid is, right? So what he did, he just got a simple rectangular piece of adhesive and put a medicated gauze in the middle. And it became a Band-Aid. And since he used to work for 3M company, you know that 3M makes different type of paints and adhesives. Since he used to work for 3M company, it was very easy for him to develop the adhesive and all. And he became a millionaire because of this, because all of us use Band-Aid. So it's a very creative solution. But you see how it started? It was a very systematic way. He started out to think,
যে এই টাইপের প্রবলেম তো সব জায়গায় হয়। People need something that is easy and they can put on their open wound and remove it very easily. Then we have the creative part where he combined his knowledge of adhesive and scotch tape with gauze, came up with a creative solution. So engineering, it doesn't always have to be very high tech, very expensive product that has to be designed to make money or find a solution. It may be something very simple. So এই জন্য আরেকটা জিনিস যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট is your innovation part. So innovative approach. The innovation part is very important. And that is the part that comes from the creative process, the artistic side and the creative side of it. So how does the systematic design process work? Because আমরা যে creative part বললাম, systematic part কি? Just আজকে একটু highlight করে রাখবো. Next class we shall look for it. You see, they have a very good descriptive flowchart. A flowchart is very very important. আমাদের পরীক্ষার জন্য it is important. So you can mark this on the book. Let me also write it. This is very important because it tells you the process. So essentially, you define the product as per what product you need to design as per the need of the market or need of the customer. Then you do some conceptual design, basically brainstorming, and you evaluate it. Often you can use customers, you can ask them to give you feedback to whether your design or what you're trying to make, whether it will be suitable for them. You also do feasibility study. That is the economics part of the manufacturing process. Whether the cost and the final price will be justifiable and all. Then you analyze it and you also check for engineering codes and standards. This is important. Engineering certain codes and standards are there. Then the person who made the band-aid, he couldn't just directly sell it. You not only have to do the codes and standards check for engineering, but also for the FDA and the medicine side, because the doctors have to approve that this is safe for human beings. And this is an iterative process. So you see, once you have thought of the design analysis, you can do a prototype, you can make a prototype and test and evaluate it. If you find something wrong, you can go back. So it is an iterative process. Again, think of the design, analyze it, and again, make another prototype and test it. And this is where computer-aided design part really comes into play. আগেকার দিনে মানুষকে সবগুলোর মডেল বানাতে হতো, হয়তো কাঠের মডেল বা প্লাস্টিকের মডেল বানায় টেস্ট করতে হতো। এখন অনেক ধরনের জিনিস, once you make the model and calibrate it against experimental data and you see that your model works, then you can test it. For example, something very simple. আমার already SolidWorks আছে, already ANSYS software আছে, right? আমার already different type of CAD software আছে. So even SolidWorks is simple জিনিস করা যায়. You design a chair, all the equations are built in. You can check for stress concentration and stress pattern when the chair is loaded, and use it and to evaluate your new design. Maybe you want to do a new design of a chair. Say you want to design a chair that looks like something like this. Okay, so this is the backrest, something like this. All right, very innovative chair. Then once you have the 3D shape, since all the equations are built in, you can do computer simulation and stress analysis on this. আচ্ছা, যদি অন্য টাইপের ইকুয়েশন প্রয়োজন হয়, যে টাইপের জিনিস সফটওয়্যারে নেই, you can input these things by writing the code. But first you have to test those equations and those analysis by doing some mock, by doing some physical tests. But once the simulation is certified, now you can change different things. You can think, আচ্ছা এটা কি স্টেবল হবে নাকি আমি যদি এটা একটু বাড়িয়ে দেই
তাহলে কি বেটার হবে যখন কেউ হেলান দিবে, নাকি এটা একটু শর্ট করলে বেটার হবে, এটাকে কি আরো অ্যাঙ্গেল করে দিলে বেটার হবে কিনা এরকম করে, instead of straight up. And then what will happen to stability? All these things you can do now without actually making the models, physical models. After finally, when you fix upon 2 or 3 main design, then you can go with the actual physical prototype and test. So that is why the CAD process has and the analytic softwares have become so popular, because otherwise হয়তো অনেক বেশি টাইপের প্রোডাক্ট নষ্ট হতো, প্রোডাক্ট নষ্ট অনেক টেস্ট বেশি করে সময়ও লাগতো বেশি। Then finally, once it's done, you develop the production drawing and instruction manual. আজকাল এটাও খুব সোজা হয়ে গেছে, because you can use any of these software, CATIA, SolidWorks, to make the instruction sheet of the product drawing. 2D, 3D সব করা সম্ভব। Then once you have done this, previously যেটা করতে হতো যে মেশিনিস্টকে দিতে হতো, শপ ফ্লোরে দিতে হতো, they look at the drawing and try to make it. এখনো অনেক কিছুতে তাই করতে হয়, বাট এখন যে সুবিধা হয়েছে, you have CAM, computer aided manufacturing, and CAP, computer aided process plan. Basically আমি এখন ডিজাইনটা বানিয়েছি, I can give it to a CAM software, like MasterCam is a very good one. It will read and generate the CNC code needed to machine it and make it in maybe a CNC mill, or lathe, or even CNC laser, whatever it is the machine you're using, you can do. Also, CAP is important. What is CAP? Computer aided process planning. You know, the product design is only one part. You need logistics support, you need the raw material, you need to learn about the process flow, lead time, how long it will take, where you will store it. All these things are important. So, process modeling in general, our software answer to optimize. So, CAP is a software for this sort of thing. Different types of CAP softwares are there. So, CAM and CAP are used. Then, once you have done the computer model, অনেক সময় দেখা যায় যে CAM মডেলটাতে বা কোডে কিছু প্রবলেম আছে, ওগুলো অ্যাডজাস্ট করতে হয়। দিয়ে first you make some pilot production. Maybe you make some small number of products, a few products, to see your drawing, your analysis, and your CAM instructions all lead to a suitable product. Then you verify and vet it with your previous tests, standards, class engineering, follow করে কিনা, right? Then also again some customers you can get focus group to give you review on your product. Once these are done, if not, you again go back to the required step, either for designing or machining or CAM, and then again come up with new suggestions. But if the pilot production is okay, then you go into real production. And it is during the real production that the third different computer aided part comes in. This is called computer integrated manufacturing, CIM. Basically, nowadays, in most high-tech manufacturing, manual labor is very few. The machines are automated. I'm sure all of you have seen pictures of car industry where the cars are being welded by robotic arms. That is computer integrated manufacturing. The designer develops the design, sends it, the CAM software converts it to CAM instructions, and while this is going on, any movement, any change of parts, any welding and other things is also taken care. The whole process is taken care of by the computer. So it becomes completely computer aided, integrated manufacturing. And the whole process, including the storage part, is completely automated. At the end of the same process, you can also have sensors which will automatically try to detect error and check for quality. So
প্রোডাক্টের সব স্পেসিফিকেশন ঠিক আছে কিনা এগুলো চেক করবেন। Then packaging part we still require people, যদিও সব জায়গায় প্রয়োজন হয় না। You have seen pictures of Coke bottle বা water bottle যে directly পানি fill up করে তারপর আরেক জায়গায় যায়, it's packaged into small boxes. There are places যেটা is completely that part is automated. Other places you still need people for that. There, but the marketing and literature is where you need people. They will develop the marketing things and all, and then finally you think your product is ready and they have passed all tests and standards now, and you've done the marketing, so now you can deliver it to your shops or directly to customers. So that is the process, and you can see that it is highly related to the design and manufacture part. You see, concept design and detail design are interconnected. You see arrow going both ways with manufacturing and with sales. So আমি যে ডিজাইনটা করব এটা ম্যানুফ্যাকচারেবল কিনা, ভায়াবল কিনা, এবং এটা আমি সেল করতে পারবো কিনা, সব জিনিসগুলো কনসিডার করব। So this flowchart is very important. I will ask that you please review this, and আমরা next class-এ আরো ডিটেইলে এই পোরশন থেকে দেখব about the product design concept. So, any questions from this part? This is in chapter 1, all right? Chapter 1 and section 1.2. The design process. So let me also label this design process. This is important. This figure is important. Okay. So we have studied up to, we have discussed up to here. Concurrent, we haven't talked about, so up to here. We have discussed. So please maybe review this at home. So any questions from anyone in the class? No? Okay. So যেহেতু সময় হয়ে গেছে, what I'll suggest please give your name and ID in the chat window. Jara dauni, please give your name and ID. Others who have given you may leave. So I'll keep the Zoom meeting open for another 2-3 minutes. Please add your name before you leave. Name and ID, okay? For attendance. And I shall upload these videos and all. So thank you. Let me stop the share. Thank you all very much. Assalamu alaikum.